feel privileged to extend a warm welcome to honorable resource person, teachers and all our dear friends. Today, Rayat Shikshan Sanstha's Ismailsaheb Mulla Law College Satara, in association with Legal Services Clinic IMLC and IQAC, has organized one-day Intercollegiate workshop on intellectual property rights. And we are honored to have with us today Honorable Dr. Swpnil Bangali, Honorary Director, Center of ICT and Law, Maharashtra National Law University, Mumbai. Before we start, let me elucidate how you can interact with us during the webinar. So if you have any queries, type them into the chat box. Your queries will surely be answered at the end of the webinar when resource person has spoken. Now, with all due request, may I request Honorable Principal Dr. Deepa Patil ma'am to address the welcome and introduce us to our today's resource person. Thank you, Aisha. Good afternoon, one and all. So today we have organized one-day intercollegiate workshop on intellectual property rights. Knowledge is the power. So intellectual property refers to that knowledge which have the creation of is the creation of minds such as inventions, literary, artistic works, designs, symbols, named images used in commerce. This intellectual property right is protected by special laws which had been enacted for the purpose. To strike right balance between this IP system and to have the protection of the interest of public at large, this particular intellectual property system have been enacted or it had been created in such a way that it aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish. Considering this purpose and to make today's young generation aware about different IPR rights, today we have organized this workshop. I welcome all the participants of this college as well as the other colleges in this interlead college activity on intellectual property rights, and also welcome Dr. Swpnil Bangali sir, Honorary Director, Center of ICT and Law, Maharashtra National Law University, Mumbai. So today in this workshop, we have invited a very renowned scholar and expert in intellectual property rights subject, Honorable Shri Dr. Swpnil Bangali sir. I welcome you, sir, on this college, on behalf of this college. Now, I will give brief introduction of today's chief guest. The biodata here is very big, so I will tell it in brief to our students. So, his educational qualification is BCom, LLB, Diploma in Labor Law, LW, LTD, DTL, LLM, EIPL, and qualified NET as well as done his PhD. He has also obtained certificate course in cyber security and cyber laws. He had acted as honorary director for Center for Information Technology and Law, Maharashtra National Law University, Mumbai. He has acted as honorary member of General Council, Standing Committee, Executive Council, Finance Committee, and Academic Council of Maharashtra National Law University, Mumbai. He was a member of International Council for Jurists from year 2016 to 2021. He is a member of Research Council of Maharashtra National Law University. He is also a member of Center for PG Legal Studies in Maharashtra National Law University. He is the founder partner of Square Legal, Pune and Vadodara. He is associate partner of ADR Savvy, Pune. He is a member of Board of Studies of New Law College, Bharati Vidyapit, Pune. He is also a member of Board of Studies, New Law College, Bharati Vidyapit, Pune. He is also a Board of Studies member
In School of Law, Sandeep University, Nashik. He is the former associate professor of School of Law, Autonomous Surat. Also, he was the former assistant professor of Symbiosis Law School, Pune. He is the visiting faculty for New Law College, Bharati Vidyapit, Pune. Then MIT, World Peace University, Pune. Symbiosis Institute for Operations Management, Nashik, and Purnima University, Jaipur. He has such a qualification and he has published many articles, research articles in international journals. So, such is the introduction of such a stalwart person today with us. He is having an instrumental training in training the accredited agencies such as IRS officer, GSQ officer, Central Bureau of Investigation and Enforcement Director, in National Academy of Direct Access, Nagpur, for digital evidence and legal issues for last 8 years. He was also involved in training IDAS officers in National Academy for Defense Financial Management, Pune. He has trained various stock market experts, grievance redressal committees of Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, and National Institute of Security Management. So such a scholar person is with us. So our college, our students are honored, sir, as you have accepted our invitation and you have accepted to guide our students. Thank you so much, sir. And I again welcome you on behalf of this college. And I request you to guide our students on this subject. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for this kind gesture. May I request Honorable Dr. Swpnil Bangali, sir, to enlighten the participants on topic intellectual property rights. Thank you. Thank you very much. It is my pleasure and it's an honor to be associated with Rayat Shikshan Sanstha. And I thank Principal Madam, Patil Madam, and all the faculty members, and also Nivedita, who has been long associated with me. And I'm Thank you so much, humbled. sir, and welcome to this webinar, sir. Yes, thank you so much. Uh, when I remember just two years back before COVID, I guess I was there in Satara, and that time also we had discussed that certain things in respect of intellectual property should be done, and I could not stop myself when the invitation came. I said definitely this time we'll be discussing intellectual property rights. So just to begin my session, I would say that ma'am has rightly pointed out that it's the era where knowledge is power, and something that is now the strength that a person carries. Now, when you are using the strength at the wrong place at a wrong time, it does not make any sense. The power should be used when it's actually needed. One should practice it, but it does not mean that he should be usually exploiting it when it is not necessary. That's where I think the intellectual property rights hold the key element of when to use what. See, the problem with mankind is totally different. It's on an emotional note where I start when it comes to intellectual property, because those who do not know what intellectual property is might probably face the music after exploiting it. I mean, somebody else exploiting the property, and then the one who has created it probably would cry. Dalai Lama once said that it is unusual to see people were created by God to love, and things were supposed to be used. But unfortunately, the modern life has changed it vice versa. We love things and we use people, right? Now, this is where it is. This dichotomy in terms of use, and the dichotomy in respect of things to be used, is something which is the key element in intellectual property. If I put it very straight, intellectual property is nothing but the recognition given by the government, the state, for innovative thinking and new expressions. If a person has a capability
of creating something new, something innovative, something which is non-obvious, then definitely we should give credit to that individual, and that credit is bestowed upon the person by way of granting the intellectual property rights to the individual. Now, this is what the basic fundamental understanding behind intellectual property rights is. And this is not only associated with just the state alone, that is one country alone, but due to the modernization and due to the globalization, what has happened is that our intellectual property rights have not only restricted to the state, but also gone international. Now, naturally, when we say that some right is international, the subject matter and the law also has to be international. Now, that is where it is. As a proud Indian, we always say that everything was born in India, everything started in India, which is to an extent true. But at the same point of time, recording the thing or continuing with the use or exploitation of the intellect that a person has to be seen from that perspective. Individually, when the innovator or the person who has discovered something, the one who has invented something, does not take care of keeping it secret till the time that intellectual property is granted to him, probably he is risking his property altogether. To give you certain examples, I told you that India is very innovative. We have so many intellectual people here in India that we have created so many things, and as usually as we say that everything began in India. We never needed Galileo to tell us that Earth is round, right? Bhugol is the right word which is there in existence since time immemorial, right? I mean, Sanskrit, Hindi, Marathi, speak in any language. Bhugol is the word that is existing since time immemorial. And we never needed Galileo to tell us, in 15th, 16th century that Earth is round. Humko pehle se pata tha, right? Now the question is that if it is not recorded properly, and if it is not created as a matter of a subject matter which shows as a matter of record that we have invented this or we have come up with this first in point of time, then probably we'll lose the whole IP. Just think about it. I was just reading about the industrial revolution a few days ago, and something which stuck to my mind. Like I was absolutely aghast, like the way we have been very generous and very kind. I think intellectual property rights also teach us the very practical aspect of keeping something to yourself. See how exactly it happened. Just a small example. 3,000 to 4,000 years back, India was the only single country which could export zinc in solid form. Now, this might surprise you. Zinc is always found more often in liquid substantiation, or probably in terms, if you boil it, it would turn gaseous. The catch point what we have is that if you want to solidify the zinc, you have only 3 degrees of materiality. If you boil it, it would be like 100 degrees Celsius. You have a gap of only 3 degrees. So that means between 97 to 100, whatever is the boiling point, 97 to 100, you immediately have to solidify it. That means you cool it down. Now the first problem is that how you will boil it, because if you boil it, usually what we do is put the fire under the pan to boil something, right? कुठली गोष्ट गरम करायसाठी आधी खालना आग लावावी लागते, बरोबर? Now the problem is, how will you, without changing the temperature, put it somewhere else and reduce the temperature between 97 to 100 to 0 degree? It's a very challenging task. It is difficult. Today it might find very easy, but I'm talking about 3,000 years back. 3,000-4,000 वर्षांपूर्वी असं काही नव्हतं. कसं करायचं? The Indians had such an intellect that time that we never boiled zinc from the bottom. We boiled it from the top. म्हणजे काय करायचं? भांड उलट करायचं, भांड्याच्या खाली झाकण लावायचं आणि झिंक त्याच्यात टाकून ऑब्वियसली, आणि वरून गरम करायचं. You have to warm it, boil it from the top. Now once it gets boiling, एकदा ते गरम झालं,
की खाली बर्फ आणून ठेवायचा आणि झाकण काढून टाकायचं. So there was a brain behind it. So what used to happen? Immediately the zinc, which is 100 degree or 97 degree boiled, that would fall on ice and immediately it would get solidified, because it is within a quick second of time we are putting it into a minimal temperature. And this technique was known only to Indians 4,000 years back. So obvious it is, in solid form we were the only exporters of zinc. काय झालं त्याचं? What happened? See, in intellectual property you cannot afford to be generous. दुसऱ्याचा विचार नाही करायचा, स्वतःचा विचार करायचा. सी, गडबड कुठे होते? एवढी सगळी टेक्निक होती. आउट ऑफ 190 ऑड कंट्रीज, टोटल 190 देशांपैकी फक्त आपल्याकडे ही टेक्निक होती आणि नंतर गेलं सगळं. हाऊ? फॉर अ सिम्पल रिझन. Some Chinese traveler came to India and he saw how exactly zinc is solidified. आपण दाखवलं त्याला आपण कसं करतो. त्यांनी चायनात सुरुवात केली. मग हळूहळू बाकीच्या देशात कळायला लागलं की हे कसं करायचं. आणि परिस्थिती अशी झाली, साधारणतः 100-125 वर्षांमध्ये नंतर कोणीही आपल्याकडे झिंक विकत घ्यायला आलं नाही. It's a very, very solid understanding that what you know as a technique can be exploited. We forgot to exploit it. We gave it generously to somebody. Now some of us will say, "Hamara dil bahut bada hai." So intellectual property is not the subject where you should, be so generous that you give your intellect to someone, because that someone is going to exploit it commercially. We should not have this kind of generousness, which is detrimental to ourselves. It's a matter of fact that law, and especially intellectual property law, teaches us when to speak and when to disclose, what to disclose and how much to disclose. Unfortunately, that trick was lost by many and we then turned into actually killing our own business. This is the biggest hurdle in terms of holding the intellectual property in the right spirit. We lost it in terms of the way we were doing it in case of zinc. We did it at multiple spaces. I mean, today if somebody says that North Korea, Kim Jong came up with missiles, came up with this, came up with that, this kind of weapon, that kind of weapon, well, as an Indian, as a patriot Indian, I would always see that these kind of weapons were there in existence even during our mythological existences, or probably those references that we see in mythology, Ramayana, Mahabharata, all it was there, right? The modern aviation system has taught us that yes, Wright brothers were the first ones who had, flown the aircraft. विमान त्यांनी बनवलं, राईट बंधूंनी. आमच्या महाभारतामध्ये, रामायणामध्ये उल्लेख आहे विमानाचा. रामायणाचा तर आधी आहे. रामायण आधी मग महाभारत. मग काय तुम्हाला विमान माहिती होतं, मग काय रावणाला कुठून माहिती झालं, सीतेला कसं नेलं? Natural आहे. It is just a simple phenomena that if you know, you first exploit it, you first reserve your right and then disclose it. The problem तिथेच आहे. ही गोष्ट साधी आहे, सोपी आहे, पण ही आपल्या लक्षात नाही आली. आणि कदाचित त्या काळात, in those years, we were not aware that there could be something like this as a matter of system for protection of intellectual property rights. एक एक करून सुरू करूया. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सगळ्यात पहिल्यांदा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीमध्ये त्याच गोष्टीवरती लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. Practically, it was Paris Convention 1886 from where it all began. Worldwide, there was a rat race in the 19th century because industrial development had taken place. And by that time, we all know, we allowed foreigners in India to do trade, and they started ruling us. They might be Britishers, they might be Portuguese, they might be French, they might be Dutch, they might be Mughals. We always welcomed everybody. They came here, they settled down, they ruled us. Until that time, we never realized that what exactly is happening. They adopted what was necessary for them, and they had nothing to give us. They just completely exploited us. Sitting here in Pune, I always remember that man who would have changed the destiny of India. He said the truth, but unfortunately it was too late, and probably he died too early. I'm talking about the legend in Pune, who was also treated as Bharatiya Asantoshache Janak, Lokmanya Tilak.
टिळकांनी एके ठिकाणी असं म्हटलं होतं की जर का भारतीय एकत्र होऊन आले असते, एकत्र झाले असते आणि थुंकले जरी असते तरी ब्रिटिशर्स वाहत समुद्रात थेम्स नदी लंडन तिथपर्यंत जाऊन पोहोचले असते. खरंच होतं, तेव्हाही आपली पॉप्युलेशन एवढी मोठी होती, इंग्रज एवढेच होते. पण प्रॉब्लेम काय आहे, आपण एकत्र येऊन थुंकलोय नाही. आता गंमत कशी आहे पहा, इंटलेक्ट आहे, हुशारी आहे, पण बाहेर जाऊन विकायची अक्कल नाही किंवा कोणाला काय द्यावं हे कळत नाही, म्हणून सगळ्यांना देत सुटले. हा प्रॉब्लेम होता. जेव्हा सगळं इथलं संपायला लागलं त्याच्यानंतर बाहेरच्या देशात लोकांना अक्कल यायला लागली. इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन तिथे झालं. इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनचं काय छोटीशी गोष्ट आहे. देयर वॉज अ रॅट रेस अमंग्स फ्यू ऑफ द युरोपियन कंट्रीज फॉर दॅट बाल्कन प्लॅटो अँड where the rat race began, every single country around Balkan Plateau tried to establish the control over Balkan. मग त्याच्यातनं पहिला वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ते सगळं झालं, ती गोष्ट वेगळी. पण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा काय संबंध, तर बेसिकली वेन द इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बिगॅन देर वॉज अन ऑफशूट, देर वॉज अ प्रॉब्लेम विथ द युरोपियन कंट्रीज ऑल्सो. कसं आहे, जिथे उगवतंय, जिथे पिकतंय, तिथे त्याची किंमत नाही. इंग्रजांकडे किंवा एंटायर युरोपमध्ये एक सस्टेनेबल प्रॉब्लेम आहे, कंटिन्युअस प्रॉब्लेम आहे. पॉप्युलेशन त्यांच्याकडे कमी आणि आपल्याकडे नको इतकी आहे. इमॅजिन, सपोज यू आर अन इन्व्हेंटर इन युरोपियन कंट्रीज, स्पेशली स्कॅन्डिनेव्हियन कंट्रीज. तुमची पॉप्युलेशन अशी हातभर एवढी चिमुटभर. इवन इफ यू हॅव इन्व्हेंटेड समथिंग विच इज ग्रेट, स्टिल इट्स ऑफ नो यूज बिकॉज देर आर नॉट मेनी बायर्स. But naturally, where they will go? They'll go to the markets where there are a huge amount of people who are ready to buy it. Right? Now, this is where the catch point is. When industrial development began and many people around the world knew that we have to sell our product internationally, there is a possibility of copying it. And that is where there was a need for protection of intellectual property rights. And that's the reason you see the whole initial regulation in terms of Paris Convention, or for that matter in case of copyright rights as Berne Convention, both of them they existed in 19th century, not prior to that. We realized that when they used to read something, innovate something and come down to India for sale, those days they never had planes also, they used to come in the ships. Suppose an inventor from England comes with some small thing which is a good invention, he would come up with 1,000, 10,000 products, will come here, will sell it out, and then he has to go back to his own country. Then now he knows that it is a good market, now I can sell these kind of products here, because he doesn't have that much of population there. So he naturally used to come to India. And now there was another problem. By the time he comes with the second trip, already what Indians or what most of the Asians did, आपल्याकडची style made in India, we modified the product a bit, we started selling it here. मग तो आल्यानंतर त्याच्या प्रोडक्टची किंमत जास्त का? Because he has come from England and he had spent a lot of money on traveling, transport expenses. So naturally his cost was always high. So even though he was an inventor, still he did not get much of the credit. And that's the reason why majority of the countries in those developed countries began with this hue and cry that we should have something for innovators' rights. And that is where this Paris Convention came in, that is where this Berne Convention came in. Now when they came up with industrial property, it actually comes under Paris Convention. And what exactly it includes? It includes patents, it includes trademark, it includes geographical indication, it includes designs. Subsequent set of industrial properties developed after a point of time. When patent came in, they used to say that it is only about innovative, new, non-obvious product. Initially, there was no process patent. It was only product patent. Now, when the product patent began, it is only to an extent to which the product is utilizable, to that level the patent was granted. If it is innovative, if it is new, if it is non-obvious, we'll grant a patent. That was the style in which the patent was granted. Subsequently, in the modern times, when the WTO came into existence, post-liberalization, 1995, TRIPS agreement was
past. Now you all know, probably I have to explain it in a bit, that WTO is an umbrella agreement. It is considered as an umbrella agreement. पाऊस पडत नाही कुठे umbrella? It's basically to say that when you say it's an umbrella agreement, that once you are party to WTO, all agreements under WTO will be automatically applied to you as a country. So out of that, there is TRIPS. The basic understanding is that TRIPS means trade related intellectual property rights, the agreement for intellectual property rights. Now, what this agreement did, it said that we will have a universal application of intellectual property rights. सगळ्या जगात एकाच पद्धतीचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अप्लाय होतील. What this TRIPS agreement did, it stated that there will be two types of patents. One is product patent and the other is process patent. Now just imagine, initially we were more focused towards product patent, but what this agreement did, it also started giving patents to processes. If anything, which can save my money, save an effort, or probably it's far more efficient mechanism, efficient process, time saving, money saving, cost saving process, better result giving process, will also give patent for that. That's a different story. That comparatively, if you compare product patent and process patent, there are multiple product patents. There are very less process patents. But the idea still remains the same, that we are more running with product patent. Now, product, as we know, it's goods, is directly physically in existence. Process is more of how you process it. The operational chain, right from raw material to outcome. If that process has to be invented, which is new, which is non-obvious, which is better, which is time saving, which is money saving, which is cost saving, whatever you can say, if it is efficient, then for that process there can be a patent. Now this is what the TRIPS agreement has given to the whole world. Now, as far as this emphasis is concerned, to give you certain examples, how far we can think of product patent at the minute details. Where can it exist? Firstly, if I go with the product patent, just imagine a person who was selling the sugarcane juice, figured out, ते असतं ना चक्रीतनं ऊस टाकायचा, तिकडनं रस निघतोय. त्याच्या लक्षात आलं की इट इज डिफिकल्ट टू गेट द होल थिंग, whole sugarcane flipped so easily out of that sugarcane machine, juice machine. So what to do? Typical Indian thinking, na, choose low. What we did, एकदा ऊस टाकायचा, पलीकडनं काढायचा, त्याचं थोडंसं आणखीन बाकी तो परत दुसऱ्या बाजूने टाकायचा, परत काढायचा, आणि थोडंसं आणखीन कमी झालं, त्याच्यातला रस बाहेर निघाला की परत त्याच्यात लिंबू आलं टाकून परत टाकायचा जोर लावून. It was more of a cumbersome, power demanding kind of a scenario. Machine is there, but you are putting a lot of power into it. So can there be any mechanism to generate more juice out of sugarcane? This man was a brainy man. What he did was he just simply put some small arcs, टोकं तयार केली त्यांनी अशी त्या रिंग्स वरती, ज्याच्यातनं आपला ऊस जातो, त्या रिंग्स मधनं त्याच्यावरती त्यांनी टोकं लावली अशी. He did not have to use power. Why? Because those sharp arcs used to go deep down into the sugarcane. They could actually exploit more and more juice out of the sugarcane. Patent can be granted to such innovative thing. काय केलं त्यांनी? छोटंसं डोकं वापरलं, एवढंसं, एक आर्क लावला प्रत्येक ठिकाणी. इट इज मुव्हिंग लाईक अ सर्क्युलर मोमेंट, चक्री फिरते तसं लावून टाकलं. अशी त्याला चक्री असतेच, पण चक्रीच्या आतमध्ये त्यांनी काय केलं? आर्क्स लावले. इट इज गिव्हिंग हिम बेटर रिझल्ट्स. काय हे प्रोडक्ट आहे की प्रोसेस आहे? ऍक्च्युली ते मशीन प्रोडक्टच आहे. सो फॉर दॅट प्रोडक्ट देर कॅन बी अ पेटंट, कारण डिफरंट थिंकिंग. यू कॅन अप्लाय दिस लॉजिक टू एनिथिंग. पल्सर नावाची गाडी आणली बजाजनी. व्हॉट दे सेड? वी हॅव अ DeFi टेक्नॉलॉजी इन टू दॅट व्हेकल. इट इज फ्युएल एफिशियंट. कसं फ्युएल एफिशियंट? एक फ्युएल इंजेक्टर लावलं त्यांनी गाडीला, which will have a spray
instead of actual flow of पेट्रोल. म्हणजे पेट्रोल जात आहे पण स्प्रेच्या स्वरूपात जात आहे, थोडं थोडं, एकदम भस्कन नाही येते. ऑब्विसली स्प्रेनी जरी गेलं तरी इंजिन चालतंय ना, जोपर्यंत त्याला पेट्रोल मिळतंय तोपर्यंत गाडी चालणारच आहे. तर फ्युएल इंजेक्टर असं बसवलं ज्याच्याने स्प्रे होईल पेट्रोल. देर इज नो फ्लो डायरेक्टली. दिस इज रिझल्टेड इन टू सेव्हिंग ऑफ petrol when the person is driving it. And more than that, there was a direct impact on actual consumption of petrol also. म्हणजे ऍव्हरेज गाडीचा वाढला, मायलेज वाढलं. दॅट वॉज द ट्रिक. आता हे पहिल्यांदा आलं होतं मार्केटमध्ये. सो दे गॉट देअर प्रोडक्ट पेटंट. न्यू, नॉन ऑब्वियस अँड इन्व्हेंटिव्ह. इफ 3 steps are qualified, if the product is such which is absolutely new, which is absolutely non-obvious, and obviously it is inventive, we will grant a patent to it. आणि अशा पद्धतीने पेटंट सुरू झालं सगळीकडे. प्रोसेस. आता प्रोसेस म्हणजे नक्की काय? ऍक्च्युली हे प्रोडक्ट नाही. दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोसेस. व्हॉट कॅन बी द प्रोसेस? इट कुड बी अ स्मॉल चेंज इन द वे द चेन ऑफ प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस. एक औषध बनवणारी कंपनी आहे. त्या औषध बनवणाऱ्या कंपनीच्या लक्षात आलं की 2 ग्रॅम पर्टिक्युलर औषध वापरलं, इफ आय यूज अ पर्टिक्युलर मेडिसिन विच इज अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 2 grams in 1 tablet, it is providing me this result. Now, instead of making the tablet, if they sell it in the form of syrup, the same impact would take into place, it will give the same result if they use only 1 milligram of the same medicine. It's the same effect. Why? Because it is getting diluted directly into my blood. That's what they tried to do. Now you might say, sir, ये product है, बिल्कुल ये product है, but whether the medicine is new? The answer is no. The medicine is not new. Medicine is the same. It's just that from tablet you have converted it into syrup. Process has changed completely, and that has given you a different result altogether. It is efficient result. You are saving half of your pharmaceutical element, saving a lot of money. Well, it's a process change. So it can be granted with the process patent. There can be certain processes which particular company, particular business is utilizing. I can state it to be a kind of process patent. If it is innovative, if it is new, if it is non-obvious, then we say that yes, it is patentable. New, we can understand. Innovative, we can understand. What is this non-obvious? Non-obviousness rests in the very idea that it is not like a skill. Suppose a carpenter is creating the beautiful wooden furniture, you will not say everything is patented. Any carpenter can do it. So it's a skill-based orientation that we are not looking at. It has to be non-obvious, something which is new. It should not be something which you already know, which is there within your knowledge, something that is different from that. Americans faltered into it. We had terrible time with them, dealing with them. Actually, they had a terrible time dealing with us. They came up with multiple ideas for grant of patent. Initially, they said they have developed a rice in Texas, which has an artificial aroma. Created some kind of a spray after the yield of the rice is taken place. They'll say will have an aroma to it, aroma to rice. We'll spray something to it. They started calling it Basmati. आपल्याकडे काय होतं? बासमती. आता रियालिटी ही आहे की बासमती कशामुळे बासमती आहे? तर भारत आणि पाकिस्तान, स्पेशली उत्तर भारत आणि थोडासा ईस्टर्न पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ जिओग्राफिकल टेरिटरी, जिओग्राफिकल रिझन्स, मग ते पाणी असेल, तिथलं वातावरण असेल, सॉइल असेल, जमीन असेल, याच्यामुळे त्या भाताला वास येतो, चांगला वास येतो. म्हणजे तर त्याला आपण बासमती म्हणतो. ते नॅचरल आहे, इट्स अ नॅचरल फेनॉमेना. यांनी काय केलं? आर्टिफिशियल फेनॉमेना, बासमती ऐवजी कासमती, आणि त्याचा पेटंट घ्यायचा प्रयत्न केला. आपण ऑब्जेक्शन रेज केलं. आपण म्हटलं नाही, तुमच्याकडे असं होऊ नये, हे काय असं नवीन प्रकार नाहीये काय भाताला चांगला वास वगैरे, हे नवीन नाहीये. इट इज नॉट न्यू, वी न्यू इट. सेम प्रकार झाला हळदीच्या बाबतीत. त्यांनी सांगितलं वी हॅव क्रिएटेड अ जेल विच इज मेड ऑफ टर्मरिक विच इज अँटीसेप्टिक.
आमच्याकडे बाबा आदमच्या काळापासून, आमच्या आजोबांच्या 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 आजोबांपासून तरी आम्हाला कमीत कमी माहिती आहे 10-15 पिढ्यांपासून, की हो लागलं काही कुठे सोलवटला गेलं, रक्त आलं, थोडीशी हात भरली, कामाला लागले. बरोबर, अँटीसेप्टिक म्हणूनच टाकतो आपण ती. बरोबर. द गेम लाईज देअर. इट इज नोन टू अस. इफ इट इज नोन टू अस, यू कॅनॉट हॅव अ पेटंट फॉर इट. आणि मग याचा परिणाम काय व्हायला लागला? नॉलेज बिकेम, जसं मॅडम म्हणाल्या सुरुवातीला, नॉलेज इज पॉवर. आपल्याला माहिती होतं, पण आपण तेव्हा पेटंटिंग सिस्टीम नव्हती म्हणून घेतलं नाही पेटंट. आणि आता त्याचा वापर करून दुसरा म्हणतो मला पेटंट द्या. मग काय करायचं? ऑब्जेक्शन. इतका या गोष्टींचा प्रॉब्लेम व्हायला लागला की शेवटी द वर्ल्ड कम्युनिटी डिसाइडेड दॅट देअर शुड बी सर्च अथॉरिटीज इन एव्हरी सिंगल कंट्री, आणि स्पेशली इन इंडिया. काय आहे सर्च अथॉरिटीचं काम? तर अगदी सोपं काम होतं सर्च अथॉरिटीचं, की ज्या ज्या देशामध्ये ट्रेडिशनल नॉलेज आहे, जसं आपल्या देशात खूपच आहे ट्रेडिशनल नॉलेज, इतकं जास्त आहे की ते एका ठिकाणी डॉक्युमेंट करून ठेवणं अवघड आहे. म्हणजे एक साधी सोपी गोष्ट सांगतो. माझे आजोबा म्हणजे आईचे वडील, काही घरची परिस्थिती वाईट होती अशातला भाग नाही, पण त्यांना असं होतं की त्यांना त्यांच्या वडिलांनी म्हणजे आमच्या पणजोबांनी कोणाला त्याकाळी जॉन्डिस म्हणजे कावीळ झाली तर त्याला औषध कसं द्यायचं आयुर्वेदिक हे त्यांना शिकवलं होतं. तर जॉन्डिस झालेले बरेचसे लोक हे आमच्या आजोळी राहायला असायचे. त्याला काय औषध द्यायचं ते आजोबाच तयार करायचे. त्याला काय खाऊ पिऊ घालायचं पथ्याचं ते सुद्धा आजोबाच तयार करायचे. आणि त्याच्या बदल्यात तो माणूस 15 दिवस राहायचा, त्याच्या बदल्यात त्याला काय जे जमेल तो ते द्यायचा. मॅन्डेटरी नाही, किती द्यायचे काय द्यायचे ते संबंध नाही. आणि असं म्हणतात की तो सगळ्यात युनिक, म्हणजे परत आयुष्यात कधी त्या माणसाला परत जॉन्डिस किंवा कावीळ व्हायचा संबंधच यायचा नाही, इतकं ते परफेक्ट औषध होतं. आता ह्या अशा अनेक गोष्टी आपल्याकडे असतील आणि आमच्या आजोबांनी ते मरेपर्यंत ते सगळं चालवलं. आणि नंतर आमच्या मामा पब्लिक काय त्याच्यात काय असं कुठे असतं का, असं कशाला फुकतात लोक, माणूस आपला 15 दिवस आपल्याकडे राहतो आपल्या घरात, कसं ते वाटतं काय वाटतं, असं ते आजोबांना कधी वाटलं नाही. आणि मग आमच्यासारखा कोणीतरी उत्साही कार्यकर्ता शिकायला गेला तर ते म्हणाले नाही नाही नाही, आम्ही फक्त मुलाच्या मुलांना शिकवतो, मुलीच्या मुलांना शिकवत नाही. आपल्या ट्रेडिशनल नॉलेजची पण कमाल होती, त्या लोकांची पण काहीतरी वेगळेच फंडे होते. आता असं होते काय, आता तो काही डिस्प्यूटचा मुद्दा नाही, पण सी इट डाईड आफ्टर ही डाईड. द प्रोसेस डाईड आफ्टर ही वॉज डेड. मामांनी ते शिकलंच नाही. आता विचार करा अशा कितीशा, म्हणजे जॉन्डिस इज जस्ट वन एक्झाम्पल वेअर पीपल यूज टू ट्रीट बाय होम रेमेडीज. अशा किती गोष्टी असतील भारतामध्ये ज्या लोकांना पूर्णपणे माहिती होत्या की ह्या कशा पद्धतीने हे ऑपरेट करायचं. इट जस्ट वेंट ऑफ. त्यावेळेस पेटंट घेतलं असतं तर आतापर्यंत राहू दिलं असतं तर. आता ह्या जर तरच्या गोष्टी गेल्या, आता तुम्ही ते घालवलं. आता मध्यंतरी एक म्हणजे पेटंटच्या व्यतिरिक्त आता एक दुसरा सब्जेक्ट मॅटर, प्रोसेस आपल्या कॉपीराईट बद्दल, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेनच. पण प्रोडक्ट आणि प्रोसेस याला पूर्वी जेव्हा रेकॉग्निशन दोन्ही यांना नव्हतं तेव्हा सरळ सरळ गणित होतं की प्रोडक्ट असेल तर 14 वर्षाचं प्रोटेक्शन आहे. म्हणजे नक्की काय करायचो आपण, 14 वर्षांसाठी ज्यांनी कोणी प्रोडक्ट तयार केलेला आहे त्या व्यक्तीला 14 वर्ष एक्सक्लुझिव्ह मार्केटिंग राईट्स आहेत. अर्थ काय की दॅट सच पर्सन can manufacture it and sell it and nobody else will be allowed to manufacture and sell it. ज्यांनी शोध लावला त्यांनी 14 वर्ष एकट्यानेच ती गोष्ट बनवायची आणि विकायची. दुसरा कोणीही त्याची कॉपी करू शकणार नाही. आता याचा फायदा किती होत असेल बघा, माझ्यासारखा मीच, दुसरा कोणीही नाही. मार्केटमध्ये किती त्याचा फायदा होईल, किती होईल. इट्स अदर्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. पण आपण ती संधी घालवली, आपण प्रोडक्ट पेटंटिंगकडे लक्ष दिलं नाही. नंतर ते जे काय होतं त्याला मिळालं. नंतर 19व्या शतकानंतरच या गोष्टी एक्झिस्टन्स मध्ये आल्या. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की 14 वर्षांचं प्रोडक्ट पेटंट हे चालू होतं आणि तेव्हाच नेमकी ट्रिप्स अग्रीमेंट आली. ट्रिप्स अग्रीमेंटचं असं म्हणणं होतं, म्हणजे वर्ल्ड कम्युनिटीचं असं म्हणणं होतं अंडर WTO की सगळ्या देशांमध्ये सेम अमाऊंट ऑफ टाइम असला पाहिजे आणि सेम प्रोसेस असली पाहिजे पेटंटिंगसाठी. मग काय केलं यांनी, ट्रिप्स अग्रीमेंट मध्ये असं म्हणण्यात आलं की प्रत्येक देशाने आपला कायदा बदलावा आणि तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे बनवून घ्यावा. हाऊ विल डू इट? तर दे सेड प्रोडक्ट पेटंट एज वेल एज प्रोसेस पेटंट शुड बी ग्रांटेड फॉर 20 years. आता वेळ वाढला, करा एक्सप्लॉइट आणखी जास्त वेळ. गुड, चांगली गोष्ट आहे. पण मुद्दा असा होता की त्यांनी
हे कायदा बदलण्यासाठी टू चेंज द लॉ दे गिव्हन सर्टन टाइमलाईन्स, डेडलाईन्स. म्हणजे लिस्ट डेव्हलप कंट्रीजला 10 वर्ष, ज्या देशांची तेवढी डेव्हलपमेंट झालेली नाही अशा देशांना 10 वर्षांचा वेळ. डेव्हलपिंग नेशन्स लाईक अस were given 5 years and developed countries were given 1 year. And accordingly you change your laws. Then there will be a situation where after 10 years whole world will be following only one single law. This was the idea. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांनी पेटंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी वगैरे अशा पद्धती करून ठेवल्या होत्या. पूर्वी काय व्हायचं, इफ आय वॉन्ट टू रजिस्टर अ पेटंट इन माय कंट्री आय विल ओनली रजिस्टर इन माय कंट्री. पण दुसऱ्या देशात जायचं असेल तर मला दुसऱ्या देशात जाऊन पेटंट रजिस्टर करायला लागायचं. ते थोडस जरा खर्चिक काम व्हायचं. तर नाव व्हॉट दे हॅव डन, नाव दे हॅव अग्रीड टू दिस सिच्युएशन दॅट वी विल गो अहेड विथ पेटंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी. दॅट मीन्स आय कॅन फाईल पेटंट इन as many countries I want sitting in one country only. So this was the technique that they had deployed through patent cooperation treaty. But other than that, the whole world now has one same regime. प्रत्येक देशामध्ये ज्या WTO च्या मेंबर कंट्रीज आहेत त्या प्रत्येक देशामध्ये सध्या 20-20 वर्षांचीच प्रोटेक्शन आहे. प्रोडक्टसाठी 20 वर्ष, प्रोसेससाठी 20 वर्ष. हे झालं पेटंटचं. आता कॉर्पोरेटमध्ये येईल. आता माझ्याकडे सुरुवातीला काही दिवसांपूर्वीच एक फार लर्नेड व्यक्ती, हुशार व्यक्तिमत्व येऊन गेलं. नाव नाही सांगू शकत, थोडंसं वाईटही वाटतं सांगताना. ते म्हणजे कुठल्या एका, आता तुम्हाला माहिती आहे महाराष्ट्र म्हटलं की 2 गोष्टी फार प्रकर्षाने जाणवतात. आपल्याकडे ही संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. म्हणजे तुम्ही एक जिल्हा सोडून दुसऱ्या जिल्ह्यात एंट्री करा, तुम्हाला प्रत्येक गावात कुठेतरी कुठल्या तरी संतांची महात्म्य सांगणारी कुठली तरी गोष्ट तरी असेल किंवा 10-12 अशी लोक तरी सापडतील की जे सांगतील की बाबा हा ह्या एरियात ना हे महाराज आधी होऊन गेले किंवा त्यांच्या गाद्या चालू आहेत, त्यांचे पुढचे पिढ्या चालू आहेत. किंवा काही लोकांकडे तर अक्षरशः असं आहे काही ठिकाणी की फॉरगेट अबाउट द फॅमिली, पण मानानी जर का ते स्पिरिच्युअल शास्त्रोक्त पद्धतीने एखाद्या माणसाचा अभ्यास झाला असेल तर आम्ही त्या माणसाला महाराज म्हणून गादीवर बसवतो. मग ते सुरू होतं हरिभक्त परायण अमुक अमुक महाराज, तमुक तमुक महाराज, मग त्यांचे हे पुढचे 21वे महाराज, 25वे महाराज, 27वे महाराज सगळं चालू असतं व्यवस्थित. मग ते दिंडी यात्रा वगैरे सगळं चालू असतं. आता हे मी का सांगतोय, गंमत बघा. 12व्या शतकात एक कुठले तरी महाराज होऊन गेले. नाव मुद्दाम सांगत नाही कारण अजूनही ते थोडंसं प्रकरण प्रलंबित आहे. आता त्या महाराजांनी 12व्या शतकात, म्हणजे जवळपास 700-800 वर्षांपूर्वी, 800 का जास्त, 1000 वर्षांपूर्वी धरून चला, 12वं शतक म्हणजे काय, आता आपलं 21वावं सुरू झालं. 800-900 वर्षांपूर्वी काही ग्रंथसंपदा लिहून ठेवली आणि कालांतराने ती ग्रंथसंपदा म्हणजे साधारणतः ती 86 पुस्तकं होती. आता ती पुस्तकं म्हणजे आपल्या मस्त बुक बाइंडिंग केलेली छान दिसणारी पुस्तकं तसं नाहीये. ती अगदी फार जीर्ण झालेल्या काही पानांवरती लिहिलेली संपदा आहे आणि खूप व्यवस्थित मेंटेन करून ठेवलेली आहे. काही प्राकृत भाषेत आहे, काही संस्कृत भाषेत आहे. त्याचा खूप मोठा अर्थ आहे, गहन अर्थ आहे, खूप मोठा वैचारिक हे आहे आणि त्याच्यातनंही काही शोध लागत जातील इतकी ती ग्रंथसंपदा दांडगी आहे. आता झाली काय गडबड की 12व्या शतकानंतरच्या काळात फक्त 3 ग्रंथ असे झाले की जे खरं तर लोकांपर्यंत पोहोचले. टोटल त्या माणसांनी किती लिहिले, त्या महाराजांनी किती लिहिले, 86. आणि त्याच्यातले फक्त 3 ग्रंथ हे खरं तर लोकांपर्यंत पोहोचले, 83 पोहोचलेच नाहीत. आता महाराज आहेत म्हटलं की मंदिर, त्याच्यात ते सगळं जाणून बुजून ती सगळी मेकॅनिझम ठेवलेली आणि त्याच्यातनं पुढे असं होत गेलं की अख्ख्या लोकांपर्यंत फक्त ते 83 जी पोचलेली पुस्तकं होती ती आता पुढे होत 700-800 वर्षानंतर कदाचित 10वी-12वी पिढी असेल त्यांची, तर 10वी-12वीचे जे पिढीतनं नवीन जो या पिढीतला माणूस होता तो माझ्याकडे आला आणि त्यांनी 2 गोष्टी विचारल्या की मी याचं काय करू. आणि त्याच्याबरोबर एक त्याचा नातेवाईक आला होता. त्या माणसाने सांगितलं मला याचं कॉपरेट करता येईल का यांच्या नावाने. आता मुद्दा असा आहे की
इतक्या जुन्या गोष्टीचं आत्ता कॉपीराईट करता येईल का? तर ह्याच्यात काय होतं की जेव्हा हिस्टॉरिकल सब्जेक्ट मॅटर असतं, आपण म्हणतोय लोकांना माहिती नाही, त्याच्यातला काही भाग जरी लोकांना माहिती असला तरी तो झाला, न्यूनेस नाही. आणि ज्या भाषेत ते लिहिल्या गेलंय आत्ता जर का त्याचा रिलेव्हन्स, प्राकृत किती लोकांना वाचता येते म्हटलं की सगळे पळून जातील. तर त्याचा वापर आत्ताच्या कंटेनमेंट मध्ये बसतोय का? तर उत्तर नाही असंच येतं. आणि नॅचरली एक वकील म्हणून आपलं काम आहे की त्याला काहीतरी प्रोटेक्शन मिळवून देणं पाहिजे. म्हणून आम्ही थोडाफार प्रयत्न केला की याला काहीतरी कॉर्पोरेट प्रोटेक्शनसाठी प्रोसेस करावी का. मी त्यांना सांगितलं एकदम 83 साठी करू नका, एक एक करून बघू आपण. पहिलं टाकल्या ऑब्जेक्शन्सला सुरुवात झाली की हे नाही होऊ शकणार. आम्ही त्याच्यात अपीलमध्ये पण गेलो, अजून चालू आहे अपील. म्हणूनच मी तुम्हाला सगळी नावं नाही सांगत आहे त्याच्यातली. आता गंमत बघा, जस्ट सी द फन. नॉन ऑब्विस वाटतंय? हो वाटतंय. किती वर्षांपूर्वीचं आहे? 800-900 वर्षांपूर्वीचं आहे. त्याला मिळेल का नाही माहिती नाही. प्रयत्न करायला काय हरकत आहे म्हणून टाकलेलं आहे. जस्ट एक छोटासा टाकून बघितलाय खडा, बसतोय का. पण जर का त्याच्यात आणखीन क्रिएटिव्ह आयडिया वापरली आणि कोणीतरी त्याचं जर का भाषांतर आज समजेल अशा भाषेत केलं तर कदाचित ती फार मोठी ग्रंथसंपदा होऊ शकेल. त्याच्यासाठी वेगळं कॉपीराईट मिळू शकेल. पण आता मुद्दा असा आहे की ज्याच्याकडे घेऊन जावं ट्रान्सलेशनला तो तरी ते सोडेल का? कारण आता ते त्याला माहीत झालं. असे बरेचसे प्रश्न उपस्थित झाले. आता विचार करा, कॉपीराईट या एका गोष्टीमुळे किती मोठा उडू शकतो हा खेळ. साधी सोपी गोष्ट आहे. कॉपीराईट कशासाठी असतं? तर एक्सप्रेशनसाठी असतं. कॉपीराईट इज ऑलवेज डिनॉमिनेटेड फॉर एक्सप्रेशन. नाउ व्हेन आय से इट इज फॉर एक्सप्रेशन, थोडा मोठा विचार करायचा. इट इज सेड ॲज बंडल ऑफ राईट्स. कॉपीराईट इज अ बंडल ऑफ राईट्स. म्हणजे एक साधी सोपी गोष्ट, सरळ सरळ सांगतो कसं आहे पहा. एखादा लेखक एखादी गोष्ट लिहितो, नॉव्हेल लिहितो. ती जी गोष्ट लिहितो, त्याचे नॉव्हेल लिहितो, त्या नॉव्हेलसाठी एक कॉपीराईट. एखाद्याला असं वाटेल की त्याचा ड्रामा बनवायचा, चांगलं लिहिलं, छान आहे, लेट्स मेक अ ड्रामा आउट ऑफ दॅट, म्हणून त्याने ड्रामा सुरू केला. ड्रामा हे एक्सप्रेशन बदललं ना. ड्रामा स्टेजवर करता तुम्ही, नाटक स्टेजवर करताय. वाचनीय गोष्ट जी आहे, जी ग्रंथांमधून आली, जी नॉव्हेल मधून आली, देर इज अ डिफरन्स इन एक्सप्रेशन. वन इज बुक बेस्ड, विच इज बेसिकली अ बुक और अ नॉव्हेल, and now you are seeing live characters on the stage, so the expression changed. मग त्याला परत वेगळा कॉपीराईट. गोष्ट इथेच थांबत नाही. काही दिवसांनी एखाद्या माणसाला वाटलं, अरे इट वॉज अ व्हेरी गुड ड्रामा, लेट मी मेक अ मूवी आउट ऑफ दिस. पिक्चर पण चालेल आजकाल, दृक श्राव्य, ऑडिओ व्हिज्युअल, दॅट इज मोर प्रिफर्ड. इट गोज फॉर मेकिंग अ मूवी. मूवी एक्सप्रेशन बदललं, आता ड्रामा नाहीये, लाईव्ह नाही दिसत आहे, मूवी मध्ये दिसतंय. मग तुम्ही त्याच्यात सगळे इस्टमन कलर इफेक्ट सगळे आणणार, ऑल मॉडर्न टेक्नॉलॉजी यू वुड डिप्लॉय. एक्सप्रेशन बदललं ना. सो नाव अ डिफरंट एक्सप्रेशन विल फेस डिफरंट कॉपीराईट. आणि गोष्ट तिथेच थांबत नाही. फ्रॉम बुक और नॉवेल टू ड्रामा, फ्रॉम ड्रामा टू मूवी, expression changed. But we have to also consider one more fact. There is addition or bundle of rights which are attached to it. One person has wrote a story. आता ड्रामा किंवा मूवी आला की नुसती स्टोरी चालते का? नाही, डायलॉग आले. सो डायलॉग मस्ट हॅव बीन रिटन बाय समबडी एल्स. आपल्याकडे मूवीजचं काय विचारूच नका. मूवीज मध्ये म्हटलं की बिना गाण्याची मूवीज तयार होत नाही. अगदी मोजक्या मूवी असतील, 1-2% बिना गाण्याच्या, ज्याच्यात गाणीच नाहीत अशी. ओरिजिनल ड्रामा एखाद दुसरा असेल, सांगता येत नाही. पुस्तकात नसेलच कदाचित गाणं. मग आता तुम्ही गाणं टाकलं, लिरिक्स, गाणं लिहिणारा गीतकार, त्याला संगीत देणारा संगीतकार, म्युझिक कंपोजर्स, म्युझिक डायरेक्टर्स, यांना वेगळं कॉपीराईट. दिस इज हाऊ इट एक्सिडेड. आणि विचार करा, एक मूवी बनताना गोष्ट लिहिणाऱ्याला, संवाद लिहिणाऱ्याला, म्युझिक देणाऱ्याला, गीतकाराला वेगवेगळे कॉपीराईट मिळू शकतात. मग आता हे काय झाले? बंडल ऑफ राईट्स. मग हे असं प्रत्येक वेळेस वेगळं होऊ शकतं का कॉपीराईट? उत्तर आहे हो. जस्ट एक सोपं गणित सांगतो, विचार करा. छोटंसं एक्झाम्पल. देवदास नावानी 4 मूवीज तयार झाल्या जवळ.
पहिला सैगलांचा देवदास. एकदम ब्लॅक अँड व्हाईट सुरुवातीचा काळ, जेव्हा नुकती कदाचित 5-10 वर्ष झाली होती भारतीय फिल्म उद्योगाला सुरुवात होऊन, त्यावेळेस काय होतं, सैगल ब्लॅक अँड व्हाईट, साऊंड क्लॅरिटी नसायची, त्यातल्या त्यात त्यांनी मूवी बनवली, तो एक देवदास. गोष्ट तीच आहे, सैगल स्वतः गाणी म्हणायचे, सैगल स्वतः अभिनय करायचे. मग आला दिलीप कुमारचा देवदास, थोडस त्यातल्या त्यात बरं, कदाचित फक्त ब्लॅक अँड व्हाईट नाही, थोडीशी ग्रे शेड पण दिसायला लागली टीव्हीवरती किंवा पिक्चरमध्ये, त्याच टीव्ही नव्हतेच म्हणा. होता दुसरा देवदास दिलीप कुमार, इतका फेमस झाला की म्हणायला लागले दिलीप कुमार. तिसरा देवदास आला तो आपल्या काळातला शाहरुख खान. मग आता सगळा कलर्ड देवदास. गोष्ट ती गोष्ट बदललेली नाही, सैगलनी जो देवदास केला त्याच्यातही देवदास दारू पिऊनच मेला, दिलीप कुमारच्या याच्यातही दारू पिऊनच मेला, शाहरुख खानही दारू पिऊनच मेला. पण गोष्ट तीच असून सुद्धा एक्सप्रेशन बदललं, गाणी थोडीफार बदलली, त्याचा कलर इफेक्ट बदलला, सेट्स बदलले, जे काही दिसतंय ऑडिओ व्हिज्युअल त्याचं इम्प्रेशन बदललं, प्रत्येकासाठी वेगळा कॉपीराईट. आणि त्याच्यात सुद्धा त्यांनी बरंच डिफरन्सिएशन करून ठेवलं, कारण हे बंडल ऑफ राईट्स आहे, एकत्र आणले एखाद्या क्रिएटिव्हिटीसाठी तर गोष्ट वेगळी, अदरवाइज इट सस्टेन्स ऍज अ मॅटर ऑफ सेपरेट ऑल टुगेदर. म्हणजे कसं, पुस्तक लिहिलं, ऑथर हिज लाईफ प्लस 60 इयर्स, म्हणजे मेल्यानंतर 60 वर्षांपर्यंत त्याची रॉयल्टी घेण्याचा, कॉपीराईट चा वापर करण्याचा अधिकार आहे. गोज ऑन लाईक दॅट. तेच कम्प्युटर सॉफ्टवेअर बघा, कॉपीराईट घेतलं तर 25 वर्षांचं प्रोटेक्शन मिळतं. साऊंड रेकॉर्डिंग 25 वर्षांचं मिळतं. तर प्रत्येक गोष्टीसाठी द मिनिट यू चेंज द क्लस्टर ऑफ युअर सब्जेक्ट मॅटर, इट विल हॅव अ डिफरंट सेट ऑफ राईट्स, बट मॅक्सिमम इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स. कधी कधी असं वाटतं, खूप हुशार होऊन पुस्तक लिहिण्यापेक्षा कोणीतरी पुस्तक, ज्याच्या घरात ज्यांनी पुस्तक लिहिलंय अशा माणसाच्या घरी जन्माला येणं सुद्धा चांगलं. छोटीशी गोष्ट सांगतो, डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया हे नेहरूंचं खूप मोठं पुस्तक, खूप गाजलं. 64 साली नेहरू वारले, 1964. बरोबर त्याच्या 60 वर्षांनंतर, म्हणजे साधारण 2014-15 मला वाटतं, त्यावेळेस 50-60 वर्षांनंतर शेवटची रॉयल्टी इश्यू झाली गांधी फॅमिलीला. त्याची रक्कम होती 14 कोटी रुपये. श्रीमंत होण्यासाठी स्वतः पुस्तक लिहायची गरज नाही, कोणाची तरी ज्याच्या घरी, ज्यांनी पुस्तक लिहून ठेवलंय त्याच्या घरी जन्माला आलं तरी चालतं, पण तेवढं ते पुस्तक चांगलं हवं. कॉपीराईट मे फेच यू मल्टिपल सेट ऑफ राईट्स, आणि प्रत्येक ठिकाणी तो आहे. म्हणजे कविता लिहिली म्हणून कवीसाठी वेगळं कॉपीराईट, त्याचं तुम्ही गाणं तयार केलं, पिक्चरमध्ये वापरलं, तर त्या म्युझिक कंपोजर सकट, गीतकारा सकट वेगळं कॉपीराईट. म्हणून त्याला आपण म्हणतो बंडल ऑफ राईट्स, इट्स नॉट सिंग्युलर. तर अशा पद्धतीचं कॉपीराईट. आता याला सुद्धा म्हणजे युनिव्हर्सल कॉपीराईट कन्व्हेन्शन आलं. काय केलं आपण त्याच्यात, होल वर्ल्ड कम्युनिटी डिसाइडेड की बाबा एकाच ठिकाणी फक्त कॉपीराईट रजिस्टर करण्याऐवजी तुम्हाला हवं असेल तर अनेक देशांमध्ये एकाच वेळी तुम्ही कॉपीराईट प्रोटेक्शन घेऊ शकता. जसं पेटंट कॉर्पोरेशन ट्रिटी, तसेच युनिव्हर्सल कॉपीराईट कन्व्हेन्शन. एकाच ठिकाणाहून अनेक देशांमध्ये तुम्ही एकाच वेळी ऍप्लिकेशन करून कॉपीराईट किंवा पेटंट घेऊ शकता. ही यंत्रणा का आली, आंतरराष्ट्रीय कायद्यामुळे आली. सो दिस इज हाऊ दे ट्राय टू डू इट. इंटरेस्टिंग आहे. प्रत्येक, आज जर का कोणी मला म्हटलं एका गोष्टीवरतीच बोला फक्त, कॉपीराईट, कदाचित 4 तास बोलता येईल त्याच्यावर, इतकं सगळं आहे त्याच्यात. काळजी करू नका, इतक्या वेळ मी नाही बोलणार. पेटंट झालं, कॉपीराईट झालं, आता ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क काय आहे, तर बेसिकली एक डिस्टिंग्विशिंग फॅक्टर आहे. इट्स अ डिस्टिंग्विशिंग फॅक्टर. वी मस्ट कम टू नो दॅट दिस इज डिफरंट दॅन अदर्स. हाऊ डू यू मेक इट दॅट यू आर अ डिफरंट मार्क, यू कॅरी अ गुडविल बाय दॅट मार्क. इट कुड बी कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन म्हणजे कसं, कलर्स असतील, नंबर्स असतील, कलर कॉम्बिनेशन असेल, दॅट मेक्स इट मोर ॲज अ ट्रेडमार्क. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, तो एसबीआयचा निळा गोळा कुठेतरी लावलेला दिसला की आपल्याला कळतं जवळपास कुठेतरी बँक आहे किंवा एटीएम आहे, विथ एन आर्क इन इट, ते लक्षात येतं बँक आहे कुठेतरी. हाऊ डिड यू मेक आउट, देर इज नथिंग रिटन ॲज बँक, पण तुम्हाला ते सिम्बॉल दिसला, तो सिम्बॉल म्हणजे मार्क कॅन बी प्रोटेक्टेड. आता आपल्याकडे असं आहे की कॉपीराईट आणि ट्रेडमार्क या दोन्ही गोष्टी
यू कॅन रजिस्टर इट अँड यू कॅन अनरजिस्टर इट. म्हणजे विदाऊट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो यू कॅन यूज इट. ज्या दिवशी एक्सप्रेस केलं त्या दिवसापासून तुमचा मार्क झाला, त्या दिवशीपासून तुमचं कॉपीराइट झालं. पण इट इज ऑलवेज बेटर टू रजिस्टर द ट्रेडमार्क अँड रजिस्टर द कॉपीराइट. आता ट्रेडमार्कला कसं आहे, ट्रेडमार्क म्हटलं की बिझनेस युटिलिटी आली, त्याला गुडविल आलं. आता फॉर एक्झाम्पल स्टारबक्स कॅफे, अख्ख्या जगभरात धुमाकूळ काय आहे, कॉफी, महागडी कॉफी. त्यांचं एक सिस्टमॅटाइज्ड एक टिपिकल सेट ऑफ मार्क आहे, ट्रेडमार्क आहे. म्हणजे तो दिसला की लक्षात येते हे कॉफीचं दुकान ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पण त्याच्यावरनं भरपूर वाद झाले, कारण ते सुरुवात US, UK तिकडच्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये त्याची सुरुवात झाली. अँड व्हॉट हॅपन्ड वॉज दॅट in India there were few creative people, they just named it Starbucks and started selling the coffee. मग त्यांना इथे आल्यानंतर खूपशा धंद्यांमध्ये रिस्ट्रिक्शन घालायला लागलं, केसेस फाईल करायला लागले, कारण एक आपल्याकडे एक फार मोठा उद्योग आहे स्टारबक्स. हे जेव्हा मी ट्रेडमार्क असं म्हणतो ना, ट्रेडमार्क इज अ टेरिटोरियल राईट, लॉस इज दॅट इट इज अ टेरिटोरियल राईट. म्हणजे कसं, मी आज भारतात एखादा धंदा एखाद्या ट्रेडमार्क अंडर सुरू केला, मला प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क खाली फक्त माझ्या देशात मिळतं. ते कॉपीराइट, युनिव्हर्सल कॉपीराइट कन्व्हेन्शन, पेटंट कॉर्पोरेशन ट्रिटी सारखं दुसऱ्या देशात पण फुकटात मिळेल असं नाही. इफ आय वॉन्ट टू रजिस्टर माय ट्रेडमार्क इन मल्टिपल कंट्रीज, आय हॅव टू सेपरेटली गो अँड रजिस्टर माय ट्रेडमार्क इन सेपरेट कंट्रीज. आता तेव्हा कुठे स्टारबक्सला माहिती होतं की मला भारतात जाऊन कॉफीच विकायची म्हणून? गोंधळ होऊ शकतो. प्रॅक्टिकली युटिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क इज टेरिटोरियल इन नेचर. इतके जुने धंदे आपल्याकडे बघा, कधी कधी नवल वाटतं असं बिझनेस बरोबर लिहून, बिझनेसच्या नावाबरोबर खाली लिहिलं सिन्स 1932, सिन्स 1950 असं लिहिलेलं असतं. वाय आर दे रायटिंग समथिंग लाईक दिस? इट्स अ गुडविल ना. तो ट्रेडमार्क ऑल्सो फेचेस द गुडविल. त्या मार्कनी कळतं ही जरा क्वालिटेटिव्ह चांगली वेगळी गोष्ट आहे. मग दुसरा त्याचा वापर करू शकतो का? मग आपल्याकडे भुरटेगिरी आली त्याच्यात. भुरटेगिरी म्हणजे काय? डिसेप्टिव्ह सिमिलॅरिटी. म्हणजे बघा, विचार करा, गुड नाईट छान रेपेलंट असायचं, डास उडून जायचे त्यांनी, निळ्या कलरच्या त्या टिक्क्या यायच्या रेपेलंटच्या. म्हणजे पुट इट इन द मशीन, द स्मेल विल कम अँड ऑटोमॅटिकली द मॉस्किटोज विल रन अवे. आता हे गुड नाईट काय होतं? हे डास पळवायचं एक साधं सोपं साधन. काय करायचं? लाल रंगाच्या पाकिटामध्ये गुड नाईट असं लिहिलेलं एक फॅमिलीचं चित्र, खुश हॅपी फॅमिली असं ते बॉक्स असायचा लाल रंगाचा. तर गुड नाईट कसं लिहिलं होतं? GOOD, गुड नाईट, KNIGST होतं. त्यातला के काढून टाकला, नाईट NIGST करून टाकलं. लाल रंगाचा पुढा तसाच, कदाचित थोडीफार फॅमिली डिसेप्टिव्ह सिमिलर दिसणारी विकली. आता कोणाच्या लक्षात येते के आहे का नाहीये? आता अगदी चिकित्सकपणे पाहिलं तर लक्षात येईल. इफ यू आर नॉट हॅव्हिंग दॅट काइंड ऑफ आय, देन डेफिनेटली गुड नाईट आणलंय. आतमध्ये प्रोडक्ट काय आहे? होममेड प्लग, गावातलं आहे. आमच्या एका मित्राशी त्याची बायको खूप भांडली. आता का बायको काय भांडतेच, माझी पण भांडते कधी कधी. गंमत आहे बघा, आमचा मित्र गेला सिंगापूरला आणि बायकोसाठी काहीतरी मस्त छान कपडे घेऊन यायचे म्हणून घेऊन आला काहीतरी. काय काय कुठल्या तरी पद्धतीचे कपडे आणले होते, मला त्यातलं जास्त कळत नाही. बायको का चावी? कारण जेव्हा त्याने तिला गिफ्ट दिला, आनंदाने दिला, जेव्हा बघ बाहेरनं आणलं, छान सिंगापूरहून आणलं वगैरे, आतमध्ये त्या लेबल असेल ना कुठेतरी, लेबलला लिहिलं होतं मेड इन इंडिया. भडकली बायको. सिंगापूरला जाऊन मेड इन इंडिया आणायचं, तर तिथलं का नाही आणलं? हा तिचा वादाचा मुद्दा होता. आता ते भांडण सोडा बाजूला. पण एक गंमत लक्षात घ्या कशी आहे, की एखादा मार्क एखाद्या देशात प्रसिद्ध झाला की इट विल कॅरी अ वेटेज. द मार्क विल डिस्टिंग्विश इट सेल्फ फ्रॉम अदर्स. इट विल हॅव अ ऑथेंटिकेशन. हा त्याच्यातला सगळ्यात मोठा फायदा. So such kind of marks can be bifurcated into trademark, collective mark, service mark वगैरे वगैरे. आता टाटाज म्हणजे विचार करा, मिठापासून ते ट्रक पर्यंत हा माणूस सगळं बनवतो, सगळा टाटाच. मग त्यांचा प्रत्येक टाटावरती जो टाटाचा मेन लोगो असतो, टी जो लिहिलेला असतो, त्याचं प्रत्येक ठिकाणी अस्तित्व जाणवतं. तो कसा? कलेक्टिव्ह मार्क. कारण बऱ्याच कंपन्या आपल्याकडे अशा आहेत, these are the companies which are having one mark for different businesses. ते चालू राहतं. एकदा मिळालेला मार्क कंटिन्युअसली यू कॅन एक्सप्लॉइट इट द टाइम यू वॉन्ट. ट्रेडमार्क वेगळा,
मग आता हा कसा कलेक्टिव्ह मार्क सगळ्या बिझनेसेसला एकच वापरतोय म्हणून. पण त्यातल्या त्यात फरक, ट्रकवरचा टाटा लिहायचा प्रकार आणि टाटा इंडिकावरचा टी हा वेगळा. मग आता प्रोडक्ट बेस झाला म्हणून हा वेगळा ट्रेडमार्क झाला. पण कलेक्टिव्हली प्रत्येक ठिकाणी जो टाटा सापडतो, टाटाचा लोगो सापडतो, तो कलेक्टिव्ह मार्क. आणि जर प्रोडक्टच्या ऐवजी सर्व्हिस द्यायला लागला तर सर्व्हिससाठी सर्व्हिस मार्क्स. अशा पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी बायफर्केशन. सो वी माइट हॅव अ डिस्टिंग्विश एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्किंग इन सेट ऑफ दॅट. स्टारबक्स झालं, टाटा झालं, बस झालं ट्रेडमार्क वरती. इट मे बी कंटिन्युइंग विथ द टाइम. जितके दिवस बिझनेस कराल तितके दिवस ट्रेडमार्क तुमच्या बरोबर राहील, नो प्रॉब्लेम. डिस्प्यूट झाला कोर्टात जाऊन सॉल्व्ह करायचं. देर इज नो टाइम लाईन फॉर ट्रेडमार्क. एकदा रजिस्टर केला तर 10 वर्षासाठी असतो, नंतर रिन्यू करायला लागतो. पण प्रॅक्टिकली टिल द टाइम यू कंटिन्यू विथ द बिझनेस, वी कंटिन्यू विथ द ट्रेडमार्क. बऱ्याच लोकांनी टाटांना प्रश्न विचारला होता जेव्हा टाटांनी जगवार बरोबर जे अग्रीमेंट झालं. जगवार बिगेस्ट ब्रँड वी बॉट, टाटाज बॉट फ्रॉम जगवार. दे सेड जगवार विकत घेतली झालं ना, आता यू हॅव बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑटोमोबाईल कंपनी. ही सेड नो, वी हॅव अदर पार्टनर्स टू, अदर कंपनीज हू आर इन कॉम्पिटिशन विथ अस. बट Ratan Tata was of the opinion that together with Jaguar, we should be more consistent with the brands of Jaguar too. म्हणजे रॉल्स रॉयस. कसं बंद झालं होतं ना मॅन्युफॅक्चरिंग त्याचं काही दिवसांसाठी. टाटा म्हणे नाही, आय बाईंग नॉट ओनली एज अ कंपनी टू जस्ट एक्सपांड माय स्किल्स, एक्सपांड माय नॉलेज, एक्सपांड माय कॅपेबिलिटी, बट आय वुड ऑल्सो बाय इट विथ द ब्रँड. मला तो ब्रँड हवाय, जिवंत ठेवायचा आहे. So they kept it alive. Why? Because he said that everything that you create in terms of trademark, and if it is consistent in one business, it carries with an image, it carries with a goodwill. तशा पद्धतीने ते चालू ठेवा. आता ट्रेडमार्क झाला. डिझाईन्स नावाचा एक प्रकार आहे. बऱ्याच वेळा हायवेवरती तुम्ही बघितलं असेल, काही कार्स असतात त्यांना एक तर झेब्र्यासारखे रंग लावलेले असतात, नाही तर काळ्या कापडाने ती गाडी पूर्ण झाकून ठेवलेली असते. असं काय झाकण्यासारखं त्या गाडीमध्ये? आतनं रंग खराब झालाय? नाही. दे आर ऍक्च्युअली प्रोटेक्टिंग द ऑर्नामेंटेशन, दॅट इज डिझाईन्स, विच इज प्रोटेक्टेड अंडर डिझाईन्स ऍक्ट. त्याच्यासाठी सुद्धा एखादी गोष्ट कशी दिसावी, ते पेनचं डिझाईन, लॅपटॉपचं डिझाईन, मोबाईलचं डिझाईन, सगळ्यात जास्त क्रांती त्याच्यात झाली आपल्याकडे मोबाईलमुळे. स्लीक हवा, वजनाला कमी हवा, स्क्रीन मोठी हवी, टच स्क्रीन हवा, त्याला वरच्या बाजूनी किंवा शेजारच्या बाजूनीच चार्जर हवा किंवा खालच्या बाजूनी चार्जर हवा. डिझाईन्स, हाऊ टू लुक इट डिफरंट कॅन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड. आणि त्याला काय म्हणतो आपण डिझाईन्स मध्ये? कॉपीराइट. त्या कॉपीराइट मधल्या कॉपीराइटशी कन्फ्युज होऊ नका. देर इज नो नीड टू गेट कन्फ्युज विथ दॅट. कॉपीराइट एज अ बंडल ऑफ राईट इज कॉपीराइट, बट डिझाईन्स मधल्या राईटला काय म्हणतात? कॉपीराइट. And one more understanding, if you are having a design copyright in designs, you should not or you cannot take copyright in copyright. म्हणजे काय? म्हणजे अगदी सोपी गोष्ट. जर समजा डिझाईन तयार करताना कारसाठी किंवा मोबाईलसाठी मला डिझाईन तयार करायचं आहे, आय हॅव स्टार्टेड स्केचिंग इट, तर आता मी कशावर स्केच करणार? टिपिकल जर का मी अगदी ऑर्थोडॉक्स माणूस असेल तर मी कागद पेन घेऊन स्केच करायचा प्रयत्न करणार. अगदी थोडा टेक्नॉलॉजिकली चांगला साऊंड माणूस असेल तर आय विल स्टार्ट क्रिएटिंग इट ऑन अ कम्प्युटर. ते जे डिझाईन मी बनवतो, अस्तित्वात अजून गोष्ट यायची आहे, ते जे डिझाईन मी ड्रॉ करतो, चित्र काढतो त्याचं, दॅट कॅन बी कॉपीराइटेड. पण प्रॉब्लेम कुठे? एकदा जर का मी त्या चित्राचं कॉपीराइट काढलं, चित्र म्हणून, आर्टिस्टिक प्रकार म्हणून, तर मला डिझाईन्स मध्ये कॉपीराइट मिळणार नाही. डिझाईन्स मध्ये अपेक्षा काय आहे? व्हॉट इज द एक्सपेक्टेशन इन डिझाईन्स? दॅट आय शुड अप्लाय इट टू अ पर्टिक्युलर थिंग. म्हणजे मग ते मोबाईल तसा एक्झिस्टन्स मध्ये यायला हवा, ऍक्च्युअल मोबाईल तिथे दिसला पाहिजे, त्याच्यानंतर ती कार तशी दिसली पाहिजे, पण मला प्रोटेक्शन मिळत नाही तोपर्यंत दुसऱ्याने वापरलं तर. म्हणूनच तर ती लोक सगळी कार झाकून नेतात, ऑर्नामेंटेशन दिसू नये म्हणून. आता तुम्ही म्हणाल सर तरी अंदाज येतो काय? ते अंदाज येतो, त्याचा मेटॅलिक कलर कळतो का? त्याचे काही फीचर्स दिसतात का? नाही. कार कशी बनवायची लोकांना माहितीये, याचं डिझायनिंग कसं बनवायचं ते लोकांना नाही माहिती, म्हणून ती झाकून नेतात. म्हणून डिझायनिंग वेगळं. सो दीज आर वेज इन विच दे ट्राय अँड डू इट. जस्ट इमॅजिन द मोर अमाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरंट काइंड्स ऑफ डिझाईन्स, डिफरंट आर द चान्सेस ऑफ गेटिंग द डिझाईन्स प्रोटेक्शन. अशा पद्धतीने ते चालतात.
We can stop others from copying the design. We can stop others in trademark from using the same mark, कारण तो डिसेप्टिव्ह सिमिलॅरिटी मध्ये पडतो. जस्ट इमॅजिन द मिन यू क्रिएट समथिंग देर इज अ प्रोटेक्शन टू दॅट. या पद्धतीने हे चालतं सगळं गणित. इंटिग्रेटेड सर्किट्स हा एक नवीन प्रकार आहे. चिप्स खायचे नाहीत. चिप्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स. आता रिसेंटली आय वॉज रीडिंग समथिंग, जस्ट सी. मोबाईल उघडला की हिरव्या रंगाच्या पट्टीवर काही असे दाणे दाणे ठेवल्यासारखं काहीतरी दिसतं. अगदी शुद्ध मराठीत सांगतो. असं थोडस हँडल करायला थोडस वीक असतं असं वाटतं. तुटेल की काय अशी भीती वाटते. इट इज दॅट soft. All that is basically an integrated circuits, basically chips, intelligent chips made of silicon. They are potentially a data controlling units. You feed the data inside it, it will carry the data with it. It is like a memory chip. आता ती डिझाईन कशी तयार करायची त्याची, त्याच्यात किती बिट्स बसवायच्या, how can you use that same bit, same chip for the smallest distance, for the biggest distance. All this is designed and then probably those chips are created. So design बनवण्यासाठी डिझाईन प्रोटेक्शन वेगळं मिळू शकतं, पण in the same way integrated circuits, एक circuit आहे ना, chip is a circuit. So for each single chip there can be a different modulation, different ornamentation, different existence, different capability. पटकन म्हणतो ना आपण, पेन ड्राईव्ह कितीचा आहे, 8 GB, 4 GB, काही लोक एकदम मोठा वापरतात 32 GB, 36 GB, चाललंय पुढे आता 100 GB ची पण आहेत. हार्ड डिस्क पण आहेत, टेराबाईट पर्यंत पोहोचलो आपण. सो modality is one, but its design, its integrity, its coming into existence is different. So the chip protection. रिसेंटली आता काय मागच्याच आठवड्यात वाचत होतो मी कुठेतरी, मला वाटतं कुठेतरी फिनलंड आणि स्वित्झर्लंड त्या भागात आता हळूहळू मशरूमचे हे लोक चिप्स बनवायला सुरुवात करतात. खायचे नाही, पुन्हा एकदा सांगतोय. म्हणजे त्या ज्या चिप्स असतात मोबाईल मधल्या किंवा लॅपटॉप मधल्या, त्यापूर्वी मेटलिक आणि सिलिकॉननी बनायचं. नाव दे आर सेइंग विथ लिटल बिट ऑफ मॉड्युलेशन ऑन मशरूम दे विल क्रिएट चिप्स. आता हे काय, याचं कोणीतरी पेटंट नक्की घेतलं असेल, कारण असं इतकं कॉस्ट इफेक्टिव्ह कोणी विचारच केला नव्हता. मशरूम कितीला, ती चिप कितीला. So for each single thing now there is a coming up with different ideology altogether. It would be a product patent definitely. Mushroom se bana hua chip, something new, something unique, right? For that chip separately there can be an integrated circuit, and separately there can be a protection for product because it's a product. So product patent can be granted to it. Last but not the least, एक ट्रेडिशनल नॉलेज पण प्रकार आहे, पण तो आतून आपल्याकडे रेग्युलेट झालेला नाही. याच्या व्यतिरिक्त एक आणखीन प्रकार आहे, दॅट इज असोसिएटेड विथ जॉग्राफिकल इंडिकेशन. प्रत्येक जागेचं एक वैविध्य आहे आपल्याकडे अजूनही. कोल्हापुरी चप्पल, नाशिकची द्राक्ष, खायचे पदार्थ जास्त आठवतात म्हणून, नागपूरचे संत्र. असंच आता मध्ये माझ्याकडे सुरतच्या जवळने एक क्वेरी आली होती. आम्ही जॉग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर केलं. कशासाठी? उंबाडियू. उंबाडियू नावाचा एक पदार्थ आहे. इन साऊदर्न गुजरात नियर सुरत आणि पारडी नावाचं एक गाव आहे सुरतमध्ये, तिथे म्हणजे मुंबईहून सुरतला जाताना देर इज अन आदिवासी एरिया वेअर रूट्स, म्हणजे आपली रताळी, त्याच्यानंतर बटाटे, असे रूट्स एकत्र करून ठेवतात. अँड व्हॉट दे डू इज की संध्याकाळी, मुख्यतः थंडीच्या दिवसात दव पडतं तेव्हा, ती रताळी, बटाटी जी काय असतील, कंदमुळं, ती एका मटक्यामध्ये ठेवतात. अँड दे विल पुट डिफरंट हर्बल मसाला टू इट. ते तुमचं काय म्हणू आपण, आलं थोडंसं, किंवा त्याला काय म्हणतात, ओवा, थोडीशी हळद, असं काय त्याच्यात टाकतात. पाणी वापरत नाहीत, तेल वापरत नाहीत. हे सगळं ते माठ भरल्यानंतर त्या माठाला वर्ण कशाची तरी त्यांची ती पानं असतात झाडाची, ती लावून ते बंद करतात तोंड त्या माठाचं, आणि नंतर खालनं लावतात आग. ते उकडतं थोडस, आणि मग त्यांची त्या कंदमुळांमध्ये उतरते, आणि मग ते विकून खायला देतात. असं
there is a belief in those Adivasis there that if you have it in the season which is beginning from late October to January end, ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून जानेवारी पर्यंत, म्हणजे जेव्हा संक्रांत सुरू होते तोपर्यंत, या दिवसांमध्ये तो उंबाडियो खाल्ला तर बरेचसे इन्फेक्शन होत नाहीत आणि चवीला उत्तम असतो खायला. मसालेदार लागतो छान. आता विचार करा, हे फक्त त्या भागात मिळतं, दुसरीकडे कुठेही मिळत नाही. आता उद्या मला हे माहिती झालं हे कसं करतात, प्रोसेस मी बघितली आहे स्वतः, अगदी फार शेतात थांबून बिंबून मी खाल्लाय तो, मस्त आवडतो खूप मला ते खायला. आता तसं मी बायकोला सांगितलं, तू पण गुजरातची बनव. आता तिने बनवलं, इथे विकायला सुरुवात केली तर विका, कोण नाही कोण म्हणत नाही. पण आता जर समजा का त्यांनी असं लिहिलं, सुरत का स्पेशल उंबाडियो पुना में, आजकाल धंद्याची टॅक्टिक तीच आहे. आजूबाजूचे 20 गुजराती पळत येतील, अरे वा, ज्यांना सुरतचा उंबाडियो माहिती इथे मिळतोय, चला घ्या. पण डू वी ओन दॅट पॉवर, लीगल राईट टू से दॅट वी आर सुरत का उंबाडियो? नाही. सुरतचा ऑथेंटिक उंबाडियो जो आहे तो तिथल्या काही लोकांनी केलेला आहे ना. मग जर का ते सुरतचे काही लोक एकत्र आले आणि त्यांनी असं ठरवलं की आम्हाला जॉग्राफिकल इंडिकेशन पाहिजे, म्हणजे ओरिजिनल उंबाडियो कुठला, सुरतचा, तर त्यांना रजिस्ट्रेशन करून मिळेल का? उत्तर हो. काय म्हणणार त्या राईटला? जॉग्राफिकल इंडिकेशन. मग दुसऱ्या कोणीही इथून पुढे सुरतचा उंबाडियो असं म्हणून पाठवायचं नाही. जर का एखाद्याला, माझ्या सारख्याला किंवा माझ्या बायकोला असं वाटलं की आपण उंबाडियो इथे धरून विकावा आणि तो सुरती उंबाडियो म्हणून विकावा, तर मला काय करायला लागेल? पहिल्यांदा त्यांची परमिशन घ्यायला लागेल, ज्यांनी रजिस्टर करून ठेवला सुरतचा उंबाडियो, मग तो घेता येईल, अदरवाईज नाही. मग आपली कोल्हापुरी चप्पलही तशीच, सोलापुरी चादरी तशाच, नाशिकची द्राक्ष तशीच, नागपूरची संत्री तशीच, मग कोकणातला आंबा तसाच. हो, बिलकुल तसाच. जर जॉग्राफिकल इंडिकेशन झालं, रजिस्ट्रेशन केलं, तर ती लोक ठरवणार की तुम्ही जर का आमच्या या टेरिटरीच्या बाहेर जाऊन, इफ यू आर क्रिएटिंग द सेम प्रोडक्ट आउट ऑफ अवर टेरिटरी, यू शुड टेक अवर परमिशन. कॅन यू यूज द सेम नेम? हापूस. आता उद्या कोणीतरी मराठवाड्यात किंवा विदर्भात जाऊन हापूस लावला आणि तो विकायला सुरुवात केली आणि म्हटला देवगडचा हापूस, चालेल का? हा, असाच तो प्रश्न. देवगडच्या लोकांनी ठरवायचं तो देवगडचा हापूस आहे का. हे कशामुळे होणार? जॉग्राफिकल इंडिकेशनमुळे होणार. दिस इज हाऊ इट शुड बी अंडरस्टूड. आजकाल ट्रेडमार्क, कॉपीराईट, डिझाईन्स इकडे जाऊन ते राईट्स एक्झिस्टन्स मध्ये यायला लागले. परवाच एक टीव्हीवरती बातमी होती, आणि इव्हन आय थिंक इट इज देअर इन द न्यूज पेपर्स ऑल्सो. मुंबई हायकोर्टाने आता असं सांगितलं की प्रत्येक ऍडव्हर्टाईज मध्ये बऱ्याच ठिकाणी बॉलिवूडचे बादशाह अमिताभ बच्चन यांचा आवाज वापरण्यात येतो. कुठलीही ऍडव्हर्टाईज असू द्या, कुठेही ते पचकन आवाज आहेच त्यांचा. द मॅन हॅज दॅट काइंड ऑफ व्हॉइस. प्रॅक्टिकली विचार करायचा तर कॅन दॅट बी युज्ड विदाउट हिज परमिशन? कॅन इट बी कॉपीड? ऐकताना त्याच्यातला फरक फारसा जाणवणार नाही. कदाचित बघताना बिग बींना बघितलं की लक्षात येईल, हा बच्चनच बोलतात. बाकी ठिकाणी काय, इट माइट कन्फ्यूज पीपल. करेक्ट? इट्स द थिंग. देअर कॅन बी अन ओरिएंटेशन ऑन पर्सनॅलिटी राईट्स टू. एक आपल्याकडे अजून माहिती नसलेला एक थोडासा शब्द आहे, कॅरेक्टर मर्कंडायझिंग. म्हणजे विचार करा, लहानपणी तुम्ही पण कार्टून पाहिले असतील, मी पण पाहिले. फार थोडे दिवस कार्टून आयुष्यात होते, कारण नंतर शाळा वेळा सुरू झाले, बिझी झाले की मग विसरले कार्टून. आता पोरं बघून चिडवतात. मग कधी कधी आजकाल पोरं ती इतकी पाहतात की पोरच कार्टून सारखे दिसायला लागतात. आपल्याकडे त्या सोपं आणि छोट्या सोपं होतं, आणखीन एखाद दुसरं कार्टून असेल, पण त्याचं कॅरेक्टर मार्कंडायझिंगशी काय संबंध? तर फार मोठा संबंध आहे. पूर्वीच्या काळी तेवढं डोकं लोकांनी वापरलं नाही, पण आता वापरायला लागले. आता बघा, व्हरायटी ऑफ कार्टून्स, आणि प्रत्येक कार्टूनचं काहीतरी वस्तू बनवून ती विकायचा प्रयत्न. म्हणजे छोटी गोष्ट अगदी, मुलांना काय लागतं तर बस स्कूल बॅग. तर स्कूल बॅगचा पुढचा भाग जो आहे तो एखाद्या कार्टून कॅरेक्टर सारखा दिसतो. ते पोरग बरोबर पळत जाऊन तीच बॅग उचलतं. किंवा पाण्याची बाटली लागतेच, कॅरी बॅग, त्याला पाणी प्यायला. इट विल हॅव द सेम काइंड ऑफ कॅरिकेचर. आता हे कुठून आलं? ज्यांनी कार्टून बनवलं त्याचं कॉपीराइट आहे, त्याचं कॅरेक्टर मर्कंडायझिंग आहे, त्याचं कॅरेक्टर प्रोटेक्टेड आहे. बॅग बनवणारा ते कार्टून वापरतोय, मस्त पैसा कमवतोय. कोणाच्या जीवावर? त्या कार्टून बनवणाऱ्याच्या जीवावर.
असं व्हायला पाहिजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीच्या दृष्टीने नाही व्हायला पाहिजे. हाव यू स्टॉप देम? रजिस्टर युअर सेल्फ ॲज अ सेपरेट कॅरेक्टर. इट इज कॅरेक्टर विच इज हॅव्हिंग द सेट ऑफ राईट्स, आणि मग त्या तशा त्या राईट्स पुढे जायला लागतात. हे अशा पद्धतीचं हे गणित आहे. याच्याही पुढे जाऊन ट्रेडमार्कमध्ये आजकाल चव आणि आवाज या गोष्टींचा सुद्धा समावेश करण्यात आला. इट इज सो इंटरेस्टिंग टू नोट दॅट अ टिपिकल टेस्ट ऑफ अ पर्टिक्युलर ड्रिंक, नाही मी लिकर वगैरे म्हणत नाहीये, त्याचंही आहे, होईलच कदाचित, नो डाऊट, त्याचाही पार्ट येईलच, पण अदरवाईज ऑल्सो सॉफ्ट ड्रिंक्स हॅव अ टिपिकल टिंजंट टेस्ट विच आर मार्क्ड ॲज अ स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक. त्या ट्रेडमार्क होऊ शकतात का? तर उत्तर आहे हो, होऊ शकतं, होऊ शकतं. 7UPचं ते कॅरेक्टर, कार्टून कॅरेक्टर, ते एक कॅरेक्टर जे आहे ते कॅरेक्टर सगळ्या ठिकाणी दिसलं की आपल्याला लक्षात येतं हे 7UPच आहे. तर हे कॅरेक्टर सुद्धा मर्कंडाईज करता येऊ शकतं, म्हणजे त्याचा वापर करता येऊ शकतो. काही वर्षांपूर्वी पान मसाल्याचं नाव शोले ठेवायचं नाही असं सांगण्यात आलं होतं हायकोर्टाकडनं. कारण काय? दे सेड शोले इज अ ब्रँड, नाही ठेवू शकत. सिप्पींना विचारलं का तुम्ही तर वापरा, नाही तर नाही. रमेश सिप्पींनी बनवला होता ना शोले. So see the way in which the intellectual exploitation is taking place. Today, whatever you create, whatever it is, whatever you create, if it is falling into some of these rights, we can get one or the other intellectual property. If we are sane enough, सुरुवातीलाच मी सांगितलं होतं, once you create something, don't be in a hurry to publish it. Don't be in a hurry to show it to the world. स्वतःकडे थोडा सांभाळून ठेवा. पहिल्यांदा कॉपीराइट किंवा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी खाली त्याचं प्रोटेक्शन घ्या अँड देन स्टार्ट सेलिंग इट. कारण एक आहे, वन्स यू क्रिएट इट अँड वन्स यू सेल इट इन द मार्केट, सिमिलर प्रोडक्ट कॅन बी हिटिंग द मार्केट, अँड देन इफ यू हॅव नॉट रजिस्टर्ड इट, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट समबडी एल्स विल एक्सप्लॉइट इट. आणि याच्यावरनं भरपूर गोंधळ घडलेले आहेत. प्रॅक्टिकली पेटंटिंग मध्ये तर हा गोष्ट आहेच आहे की if you have patented something and such patented element is required to be used for the public good, government can compulsorily make it licensed to someone. एक छोटासा एक एक्झाम्पल देतो. कोविड झाला, कोविडवरती व्हॅक्सिनेशन आली, जेव्हा इतकं भयंकर पॅन्डेमिक सारखी सिच्युएशन होते, इन दोज सर्कमस्टन्सेस जर का मी पेटंटिंग चालू ठेवलं तर प्रॉब्लेम काय होणार? Those who have the medicine will have autonomy over it. फक्त त्यांनीच बनवायचं, दुसऱ्यांनी नाही बनवायचं. मग लोकांना मरू द्यायचं का? नाही. मग गव्हर्नमेंट काय करतं अशा वेळेस? त्या फार्मास्युटिकल कंपनीला सांगतं की यू हॅव द फॉर्म्युला टू मेक द मेडिसिन. आता तुम्ही अख्ख्या देशाला किंवा जगाला पोहोचू शकताय का? तेवढं मॅन्युफॅक्चरिंग कपॅसिटी आहे का तुमची? नाही. देन डू व्हॉट? यू शेअर युअर फॉर्म्युला विथ समवन एल्स. त्याचं रॉयल्टी वगैरे बघू आपण, पण वी आर डायरेक्टिंग यू टू डू दिस. गरज पडली तर गव्हर्नमेंट हे सुद्धा करू शकतं. त्याला म्हणतात कंपल्सरी लायसन्सिंग. यू आर मॅन्डेटेड टू गिव्ह युअर फॉर्म्युला टू समबडी एल्स. असं लिहित आहे. ऑल इन ऑल व्हॉट, ॲज वी स्टार्टेड विथ दॅट सेम डिस्कशन की टुडे इज द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज. मग ते कुठूनही मिळवा, कसंही मिळवा. पूर्वीच्या काळी असं होतं की इट वॉज ऑलवेज असोसिएटेड विथ द बुक्स, अँड लॉयर्स प्रोफेशन इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ द बुक्स. की पुस्तक वाचल्याशिवाय समाधान होत नाही. नाउ यू इमॅजिन टुडे व्हॉट इज हॅपनिंग इज द न्यू जनरेशन इज मोर ग्लूड टू द टेक्नॉलॉजी. सो व्हॉट हॅज हॅपन्ड इज डाटा इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन आटा. ही परिस्थिती आली आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपण बस माझा डेटा, दॅट्स वेअर इट इज. डेटा इज रॉ, इन्फॉर्मेशन इज मोर सिक्युअर्ड, मोर मिनिंगफुल. हे विसरायला नको आपण. आणि दुसरी एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की वेन एव्हर वी आर हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ न्यूनेस, इनोव्हेटिव्हनेस ऑर प्रॉबेबली एनी नॉन ऑब्वियस इन्व्हेन्शन, क्रिएशन, वी शुड फर्स्ट जज इट ऑन अवर सेल्फ दॅट एम आय द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू डू दिस. जगातली ही गोष्ट करणारा कदाचित पहिला मीच आहे का? आणि जर मी पहिला असेल तर आय शुड फर्स्ट गेट इन्वॉल्व्ड विथ रजिस्टरिंग माय IPR. Because if I do, then I am not just doing good for my own self, but also for my own country and also for my family. More number of IPRs generating from one single country means that country is definitely having a great future economically
as well as financially, as well as socially, intellectually, that country has the brighter side. It has a very great chance of developing as a good nation. So why not to see it from that perspective? असं पण आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करा. I hope whatever I said for last 1 hour was somewhat meaningful, and I thank the college administration, Patil ma'am, Nivedita, and all the faculty members as well as the students for such a patient hearing. If you have any questions, you can definitely ask. Thank you so much. Thank you so much, sir, for the lucid information. We are really grateful for such an informative session. Participants, if you have any questions, to ask them and clear them. Sir, this is Nivedita here. Yes, Nivedita, yes. Tell me. As usual, I have a question for you. Okay, it's a bit practical question. Now, the fact Yeah. that IPAB no more is in the working condition, right? IPAB आता बंद झालाय. So as far Oh. as my knowledge goes, आता जे काय आपलं judicial सगळ्या processing किंवा let's say for example, let's say there's an infringement, be it copyright, trademark, or any other type of IPR infringement, you take the normal judicial course. That means the district, Correct. high court आणि Supreme Court, correct? Correct. So we are back to square one की ज्याच्यासाठी आपण specialized tribunals किंवा हे बनवतो, तर ते it no more is working. Practically, I just wanted to ask you as to what are the problems which we are facing. For a simple reason, we cannot expect every district judge to be very well skilled or knowledgeable in IPR related matters, firstly. Secondly, the evidence related matters which used to happen at IPAP at a very nice stage, ते आता district courtat होईलच असं काही नाहीये. So practically, what are the problems which you might be facing in this entire judicial mess up which has been done? Thank you so Correct. much. Very important question, very practical question. There are two sides of this. One is that whenever the technicality comes, the better solution would be to let the technical person handle it, which was the case in case of IPAB. But somewhat the government, especially this government, is of the opinion that any which ways, like if we keep on creating different tribunals, it will again be going in the high court in terms of its appeal. So the administrative workload, administratively the workload is not going anywhere. So high court is anywhere burdened. Now there is always a question mark raised about the Indian development of judicial understandings in terms of tribunals, because what we always say in law in regard to tribunals, that tribunals carry powers of court, but they are not typically the courts. So even if you are allowing these tribunals to run the whole show, even with the technicality, still you are ultimately ending the whole process while appealing in the high court. So what is the purpose? Why then we should have a specific set of tribunal only for specific subject matter? Question. As far as IP is concerned, there are two challenges which we have to see simultaneously. Then you will see the merit behind this question also, and merit behind the answer, merit behind the logic also. What has happened is multiple things in terms of intellectual property are coveted because of the technological development, so IT. Now, what is the problem in terms of information technology law in India is that we have clearly stated that the High Court can deal with question of facts. Now, this is surprising element for many lawyers. See, previously, the entire generation of lawyers we had, they were always told that High Court can deal with question of law and lower courts can deal with question of facts. Suddenly what happened, because of Information Technology Act, we are saying facts would be discussed in the High Court. So now High Court is more matured about the technical results. Now is expecting that even the lower court would be technically very clear about the facts, because anyways they are dealing with the facts. Why not to technically well equip our judges to answer the issue regarding the technical facts when they have option of calling for an expert any day they want? Why not? So will become of great value. So would do the same thing. If they are aware of they call for they can call for. Why not give the same power or continue with the same power civil courts had?
technological expertise, if it is required, courts have equipped under 45 to call for an expert and give evidence on record. And even the court might not necessarily be bound by it. That is also there. So any which ways, if your factual knowledge is one part, and if you are evolving a concept or evolving the technicality by taking the expert's opinion is another part as a matter of fundamental process or procedural law as such. Why not to rely on to it? Instead of creating a separate jargon of judicial body, which is not completely judicial, probably this government and also the courts are more of the opinion nowadays that it is better that you should complete the judicial process. Probably that is the reason why it is turning into that situation where we say it's better to go with the same set of understanding in technical process rather than the extravagant process. And it's not the case only in case of IP, but in multiple subject matters, you would see that the tribunals are shrinking now. Because what we have come across is that there is a dichotomy in terms of the appellate bodies also. Because if you see some of the tribunals, they had high court judges or ex-high court judges sitting as chairman for those tribunals, right? In many tribunals, you must have seen it. If the appeal is going to the high court, is it not funny that one of the high court judges giving the decision because he is a tribunal chairperson, and again you are going in high court because it's the similar cadre of judges who are sitting over there? That is also happening. So probably that is the reason why they have reduced the burden on the tribunals, and rather they are wanting to make it more official, make it more judicial than the previous set of understanding was. Actually, I think it is a time when people have different ideas about judicial process. So they must have thought that after 20-30 years of experience, L. Chandrakumar onwards, the development of tribunals happened in India. So now after 20-30 years, we should revolve the metrics once again and see how judicial process would work. So this is the second side of it. So God knows, practical difficulties, if you see, difficulties were always there with the judges. Even with the tribunals, I presume. Even with the tribunals. Because the tribunal would, you sometimes never expect those kind of questions were put by the tribunals. Now, if you go to court, there are different layer of questions which would come in. So as such, the life of lawyer has not changed. The life of judge has not changed. The life of litigant has not changed. It's only the there is a change in terms of the place. That's all it is. And I always say one more thing, just a final line for your answer, Nivedita. I always say this to even in the judicial academy when we train the judges. I say, see how it is. If suppose in a criminal trial, a person has committed a crime, so he knows what he has committed, right? He knows that he is a criminal. The victim knows what has happened to him. It's only the judge who doesn't know what exactly happened. So basically, when we say the person is on trial, actually the judge is on trial. It's neither the victim nor the criminal. It's the judge who is on trial because he's the only person who doesn't know what exactly happened. So the same logic applies here. Here he has to think that whether the particular type of procedure that I am understanding in terms of technical evidence or in terms of technicality, is it similar to what the person is claiming or not? So we say it is fine to give it with the concerned individual who has the IP. So as such, it has not changed much. It's only the place that has changed. And it has become more formal probably. Yeah, because the tribunals had their own set of procedures, which were, I think, less cumbersome as compared to the district, so they go by the CPC itself. The procedure Yes, goes they go by by the the CPC. CPC itself. And if CPC or procedural part doesn't answer it, they will directly say under 151 I'm doing it, inherent powers, I'm doing it. Okay, yeah, so that is the option. Yes. Thank you so much. It was nice listening to you after a very long Hello, time. sir. Thank Myself, Thank Advocate. you. Yes. Hello, sir. Myself, Hello. Advocate Dr. Suchitra Ghogre Katkar. My question is related to the opportunities in career. Yes, that please just guide our students that which opportunities are available after completion of LLM in IPR, or that for the purpose of practice, how they can take advantage of this new era. Okay. A very, very important question from the point of view of students. See, as we have said that today is the creative era, so to say. Now, if I see all these subject matters that we have discussed, 7, 8 different types of IPRs, just imagine
each single subject matter had a different cluster of drafting required for the presentation of all that processes for registering the intellectual property rights. Even for disputes, there is a different nature in which you continue with it. So don't think that, as a student, I would advise it that if you are looking as a career for an person who has done masters in intellectual property, for such individual, he has to understand the entire subject matter is not only one part, that is IP we have done in masters. Basically each single subject matter in terms of IP, patent drafting, patent dispute resolution, all of that is separate area altogether. So if you're really good, really good in drafting, go for it. That's a different culture altogether. Practically speaking, in terms of Indian intellectual property, too many things are happening now. Registries are open. Registries are open to take those who have done specific skill set in their legislative and process parts. Just to give you an outline, those who are science graduates and done their LLB can easily appear for patent officer's examination. They can be a patent officer. Good opportunity. If you are starting your career as patent officer, you just imagine patent attorney, how you can develop yourself. Not just in India or in any particular state, but you can do it all around the globe. So there is a huge demand for such things. Copyright, I can tell you very proudly that India is known for its films also. How many known lawyers are there in terms of Bollywood film copywriting? They are running behind those firms which will charge them heavily. You knock the doors of either one or two production houses that you will do it for them. I have no doubt in my mind that instead of paying hefty amount to all those firms, they would be ready to start with a lawyer who has ample amount of knowledge in copyright registration. Same with the trademark. So many businesses are coming to India. They would definitely require the compliance part of it. Same with the geographical indications. Same with the geographical indications. Still, I would say it is a lesser known thing. But rest of the things such as trade secrets, we don't have a law for that. So naturally, even though we don't have a specific set of legislation for that, still there is a huge demand for getting your non-disclosure agreements or probably trade secret agreements registered. So definitely, as a lawyer, you have too many things to do. There are certain specific set of skill sets also you might require. For example, if I'm there working as a lawyer in automobile industry, my focus would be towards design and ornamentation and all of that. There is a huge scope there. There are people who are working in the chemical or pharmaceutical field. Pharma, that it's a most volatile field now. India is criticized as a nation, as they said, COVID would have changed the whole metrics for India and as well as for the global, entities. But see the amount of development in pharma industry that have taken place in the last 1 decade. There also there is a requirement of lawyers. So it is not just about looking at it, acha, matlab I have to practice in IP means what? No, don't think like that. If you are having a degree with as ma'am has said that you are LLM IP, how do you see yourself? Don't think that you are only IP, masters of IP law. Think from the perspective that you are doing something in a particular field. So I am a patent attorney, I am a designs lawyer, I am probably a copyright lawyer. Why not? You have to go to the nuts of it. I know for sure that there are so many people, those who have worked in the last 4-5 years only in pharmaceutical patenting. They have excelled, not just in India, they have gone abroad. How could they go abroad? Because the pharmaceutical companies are working all around the world. And these pharma companies definitely need a lawyer who knows how a patenting is done in different countries because of PCT, right? So that understanding one needs to have. And definitely, like Nivedita just mentioned, that there are some countries where we have IPAB like structure. Some countries don't have it. They directly jump into the courts. How to deal with that situation? So those kind of scenarios would always be existing, and definitely there is a huge scope for this. Other area which is also coming up very strongly nowadays is where the multiple parties are coming up with the agreements. We have an IP, we will assign you some IP, you develop it, we will do a business collaboration and all of that. If dispute occurs, how dispute resolution will take place? There is a huge demand for people who are doing IP dispute resolution processes, IP compliances. Many companies are going ahead with the mergers and acquisition. What is the value of IP? How the due diligence report have to be made with respect to specific set of IPs? These are the areas which are
comparatively, I would say to Indian lawyers, it is less explored area, or probably, only in commercial cities like Mumbai and Delhi, probably where the industries are. There you will find some lawyers with, good name, good reputation. But there is always a scope for entering into that market because the expectation of work is huge and comparatively the expert is this small. So definitely each individual who is having an IP LLM degree has a huge scope in in the market. You just enter it and you just figure it out where exactly are you doing it. You will find a very interesting phenomena. Now AI is coming up, artificial intelligence is coming up. There would be different questions as to patenting. There would be different questions as to copywriting. There would be different questions regarding integrated circuits. There would be questions regarding personality rights and character forgetting rights. Again, there also there is a huge scope. Recently I was just reading something where a very young boy in Germany has tried to create a legal agreement with copyright protection as well as personality right protection for metaverse. Now what is this metaverse? Metaverse is basically a artificial world. You can enter into it by way of virtual being, what we are doing. We are having a virtual class or virtual session right now. The same way there is a virtual world created by some of the companies. Now to enter into it and to exit out of it, there is a fees, there is a token fees that you need to pay. Now in that virtual world, how there would be protection of intellectual property? On that, the boy had written some rules. He became very famous of AI and law and regulation and intellectual property in Germany. I think his name is Hoffman, Ben Hoffman. He became very famous in Germany for his strategic rules on intellectual properties in metaverse. Because he says we live in universe, there is also a virtual world. So in virtual world, what will be the status of IPs? As we see, it's an unexplored area altogether. So we never know. I mean, there would be definitely the changes in which we are living in. To be very, to put it very aptly, mobile phones, laptops, motor cars, any kind of luxury that devices that we are using today, with them, if you are having any set of IP associated and if you master either one skill set together with IP law, you have a great future ahead. That's for sure. Yeah, that's it. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Any participants, do you have any questions? Okay, so I request Professor Yogesh Desai, sir, Coordinator IQAC, Ismailsaheb Mulla Law College, Satara, to propose a vote of thanks. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are. Thank you, sir. So, very good session, sir. Thank you. Respected chief guest of today's program, Swpnil Bangali, sir, principal of Ismailsaheb Mulla Law College, Satara, Dr. Deepa Patil, all the colleagues, all the student participants. Now, this is actually the last session. That is vote of thanks. Actually, I don't think so that just expressing the vote of thanks, we will express our gratitude towards the sir, because sir has explained the whole topic in such a way that everybody is easily understand what IPR. He also explained all the kinds of IPR, even patent, copyright, trademark, designs, integrated circuits, traditional knowledge. So he has touched all the aspects of intellectual property rights. So sir also has given examples, that is very well known examples from our day-to-day life. So it is very good session, not only for the students but also for the teachers and all the participants. So on behalf of all the participants, on behalf of all the college, I would like to express sincere gratitude to your sir that you have spent this time for us despite of your busy schedule. You have given valuable
time, also guided to our students as well as express what are the avenues in the IPR for our students. So thank you very much, sir. Thank you very much. I would also like to express my sincere thanks to our principal, Dr. Deepa Patil ma'am, as she has coordinated and given us permission to organize this program under lead college activity. Thank you, ma'am. She also have taken initiatives to organize this program. I also like to thank Nivedita Sakalkar madam for uh, organizing, helping our team to organize this program. I would like to also express sincere thanks to lead college coordinator, Mr. P.D. Jadhav sir, librarian of our college, that he has taken initiatives and organized this program. Thank you very much, sir. I would like to express my sincere thanks to all my colleagues, teachers, faculty members, all non-teaching staff, as well as I would like to express thanks to all the participants, not from only the Ismailsaheb Law College, but also all the participants from the different law colleges across the Shivaji University, as well as from the outside the Shivaji University. So I would like to thank all the participants for such patience hearing. Thank you all for your uh, time contribution. Thank you. And with the permission of our principal and chief guest, I would like to declare this program is over. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you. Thank you, sir.